Hello to my wonderful listeners. One Family TV wala mutanale nan kotenke. Mbadungolu mbe audio natilale na mol men yalon ko ibe diamu kande dobe jede adiam da tande ko Gambia dingolu nyanta kala molti me yalon ko say nyanta na nyaayala de manyana kala molti me yalon ko ikanta kan filindi ka kuma kan fonye me yalon ko amon soto de me yalon ko mo jama be je e diamu tade mbe la audio tala mbe natilale yanande oto mbadiŋolu andani audio tan ni lamani hakilola mbadiŋolu kane e lamoy anin jusola de mbadi Gambian ko al nga nyaayele ninte nga moy mol ka foko mbe tubabo so ninte ma wol be lifun tubabo banku jumal ka I don't know because sometimes ka Gambian ko je abe siring America ika Gambian ko je abe siring Europe ika Gambian ko je abe siring Australia na diamde ike nya bit le mal nyin fois aya mira ko abe nyimming ni environment min ko te mol min be siring je nata ya traba abe temba Malaika man na gira lang ay sila kendo sila fong manke the biggest development. You got to invest on human development. If your people are not developed, you're not gonna develop. As simple as that. Yagel African or kanyi infrastructural white elephant project called Mimfenke because big money like adunje. If you spend a big money, that's how they get big money out of it. That's the only reason. We need to build human skill. Nima Mola mind developed. 90% of the Gambian intellectuals were created in the Fourth Republic. Whether you like it, that is the fact. 90% of the people who sound smart, who are honest, they were all created in the Fourth Republic. Because of why? They invest not on infrastructural white project, but on human development. That's it. That's how it is. And at that time, kodo mansiating. Ika nyimo jamal min be UN do kola, ibe World Bank do kola, will be mu First Republic la product le. Ndol kabiri nga nyim mansan suda mini yalon ko ka patil organize ka biskitol fay molie ka nyin kodi bari ka bungo lom ya jame fango bungo mi lob musol damay. I have a friend here, me alonko, ala sister, no solo. Ya jamme bungulo wol be no sol be wol be ay bungol be lo wol be ne sate ko no ji. Taxpayers la model kodo. Woto balafa kute nyinto. Nko ni hada bali usa balafa so nyaade ay ala si mi en create. Mena ala jahannama ning arjana dada. Ar jahannama wala min ko punishment. Argana wala mnyinte ko pleasure. So who are we to forgive anybody who kill people? Me alonko he or she embezzles public funds up to the point that I domoro kolyandi molbul. I get a kende a kolyandi molbul. I karango kolyandi molbul. Woto funding kyo al wuli. This is just a tip of the iceberg. Ye min sunya alla bakon. Na tulu kolongol yemanta na gas kolongol yemanta na islandol wafuta na ñew dita Chinese la ning banko dolla Gambia han bi mi yalon ko combo wato chalo ka mol solal which is a source of protein abuka sodno nginat na musol buka wuluno because they don't have enough protein in their system ngali tentu ngal jey al bari malam tafa yo Mr. Job ni wo bota jey ka mol min tofu Ye min fo da mantende alkali konte amadi jite Fabou Sanneh atondi mbalo kata han esa bukar signol be wotmo wolle be katara ni online radio ibe yaya jambe criticize la mbadi Gambian ko but unfortunately fango ñu fagon te funding ket amadi jide seta sangi talulotir alkal konte is more than 75 years Fabou ñol beke la 60 la bind ko al nga mo kendo li ñini age doesn't matter mo kendo wala kumayada
age doesn't matter. Kabiya Jammeh he was only 29. He was the youngest president Gambia ever. He was even the youngest leader in the Gambia because hani alkalde manke alkalde sanji mwani kononto. Mbadi Gambian code. Alinga mira nyunna corruption o katinyaro min ka banko kan alinga wala jibi alinga na mira ko kodo te nafala adunta jara ko Gambian code kam minfo mbatula ala bu fo lakira hani lakira moy tinyaro ko bi ka fo mbatula je fo lakira. They need to be punished here. They need to go to jail life. Ni tata lakira min be je o fala yitraje wole nyanta kela kodi keso mimbe Gambia banko kan bi ñuni killing now mimbe ñimman sakunda kon e ka kodo min so han jam politician bu kaso de la jot ni on te mota bol nang diaspora e McDonald doko bula mi yango $15 an hour e ko kada doko Gambia. It's impossible. Banko mi yango kurang fongo bu kaso no e katala lari e katala sirin kurang e fa fo montro wati saba montro wati nad sometimes the whole day. America Mansakunda Itandiko Gambia is a dangerous place in terms of health and security. Near emergency sort you are done because they cannot even stabilize you. You need to have OIC leader Jama Mansunanala. Basic fundamental need in healthcare is not there. How many kurantole be laving nyabe ka lungolung ibedani ko social media ko ibete jarala overseas. Italy 60 million Yolandi ni wulta ite jara Turkey, ite jara India, ite jara Saudi Arabia. Mbadi Gambian call. How many ministers wala ite jara Saudi Arabia wala Turkey? Yo, alnga muruna. Gambian call alnga nyayela. Akanyin dia momin be foten tonyata kuokon. Tonyata kuokon. In fact, nyuniye min tinya. Hadi ya jamela na flow down from bondige mi ne min tinya wo siata ya jamela na flow bait 2 times or 3 times or 10 times Gambian kolbe siri illegal mining be ke kan kombokan ibela environment be destroy la mo malon ikamude bondi o mining kono o black sand mining ko ikamude sotoje e ko container le load ka samba. More malon, there is no transparency. What is the share? More malon, Omari, or contract because there was no bidding process. Naporol be wafta nyine nyama. Naporo wafta. Who will Juala Hakilo Betere Kungo Yamira ko, ite bankola fengo dila, wandi bankola mola, wait tanse ita ite kam wanda mata. When did the bidding kawadma? When did they announce the bidding? When did they announce, inform the Gambians or invite Gambian investors, both at home and abroad, to be part of that process? When did they do that? Yengine ken na salola, yengine ken na airport ola, yengine ken na seaport ola, ibedla be wafka, mbesirim be jibe kan they are destroying because majority of us we are seniors now. But we don't care about the future of our children. Man care mfongola. Because be ni be sangi taworo kata sangi keme, be le ye health care need more than ever before. So I need a sasa albe kere nyadi. Ndem man clinical mol kata laring bankoto. It all 12 million motor bond, $180,000. Jam politician jumal nyabe mala yo san department motor. Eco brand. He may buy the next day. In fact, there is nobody from the president to the last laborer in the government. Me yalong kwanyenta motor fong bon the minta bita $40,000 motor. But you look at 180, 200,000 motor li ko laborer. Mbesiri nyabeka. We mo la balwa affect nyadi. Ni na gio mansoto. Ni atna kurang mansudo, ni atna healthcare service man better, ni atna security mansudo, ni atna mulbuka domoro fonso bankoka. Hada made mi yalon ko be struggle kan every single day be min domola. Ite jato te kende ila miralo te kende
ila muslimiyata kende ala ila dinata kende ala ila christianiyata kende ala ila fengo fente kende ala because imam basic ni hadama dingo ningo kasara ite diamo fola din dunya kono kotenke mo nyanta bala fala min nte I'm like that ninte dingo lebe ya jamelo grupo economy alon kabe mo fala le kon hadi wulu dingo le my biological son no mercy, absolutely no mercy. I know how it feels pour ye for iwululal pour ye for hani lo more unnaturally ni alayata. How do you feel? Much more ko wala fa o sunta mola mbani Gambian kol. So ntol dindi ya wato ni sango kata dulato nin sate han sate bang o neighborhood be akitala for 2 months mol be giranding bi mol ye mol kanate o bankoka mol la irresponsibility anila tinya anila kuya musomin fata kabin 2017 kanaon is more than 10,000 loptani just to give pour ka ni koten samana ni dunia kon amman son fenna foila ila krapilia anila irresponsibility ye kodo be pichir pasal mbafala Gambian ko ye ko alka akamin fo akana mo bala fa akana mo tiobori ali mira musu jël ne fada operating table kan kurang fada o musu jël ne fada operating table kan bawo mola operate mi yalon ko o ma bulba na maralo bole tige yele tige ali mira jela ali mira kodo min bebe pishir pasar kan sign and tranquille probably ya je metal tranquille sign ya tala Ahmad Bako wo file o filter sign hani kuma kan manja fulo yo tala nyote ma tranquille mbadin Gambian kol mbadin kafo mol fonga niole bunya fonga na dindin wala life ngole bunya fonga na musol le bunya musol mi yalon ko wala kataka fati ninde mu Gambia musol ninde ta kono sotla with this situation no way mbadin Gambian kol akka min fonte mam balafa kule jeje mam balafay ala responsibility lam yaje kabirin alafta ni tiyalo latna ay mol bay min be dunna aniwo ni wafiro tem because kan ko kodo min bijawo aranke sol meje be farin Sanno ni diamond ni kodo ni motol ni cordal e kay ko ni man ndol bondige ni mam mo kendol bondige e te fel sot la nyin ko lon na ka minki am si ko boy ndi nyambe bo solo ko mbi ado ko ndele nyin flyer kina wave Nenneh Fred for Gambia is for Nenneh Fred commerce la tobije momo be fen soto la ka kinin dindingule £1 £2 £3 £1 $1 mo ya kanyili because nil next time nil pareta pour ka funti nil manya na sayla sokono adu mol bo keno la ngalle be som bentu yale ko banko dol yake nyamen hey wato tije pour nil mo kana bori mo kana kara ko ludin adam baro yo ni America lom juka sise be yalon na juka sise at this moment na bebe kumbola balata tal ala kumbonya dabulta because ya bari kewlata ya sulota gorgi mbumnyo lemel famel ni la ko dol nata Gambie ko mina business sola ni mbare kew mu dole tije yewleta e kanate yela ko do abe fata tiarar si aseneyata adama baro man tiyo fon ama bondi saka ba tela saka ba jaba kese ko to la tiarar si ya jaba kese ko ta abu asimota ya abulota ya fon beta aya laje ba atulum jaloti atulum tantan ko silati asimo be foran kan asimo be fetan kan wallahi lasim uto adama baro ya faitan din tellal so many times so I think it's enough ninko it's enough never again momo yalan ko to mo Gambia lan saro le tite man jahasi ite la tela banku di halal yalla ngam bulo do nyindin dingol bulo Senegal yen neke Mali yen neke Guinea Bissau Guinea Conakry mo be in West Africa in Africa in general man sa kewol buka wuli ko saola adun adama baro from now on I had declare ko atita tamla because wato tiye
wato tije sain tembe we are in May. May is going. Today is the 15th of May. Yeah. Sa May la tiltan ni lulo molo kono fosilan tel gambe no wato man si pour nga adama nyinin ka abe tembo men to pour akabe lola men. Hell no. Hell no. So tele flyer ki jang momo saki no dawo dandi any forum mo kono kala yurs molu ni mo nyante sembentu yala financially nino mila account oti ko do be dunna dame. If it is Gambia Nenneh friend Gomez America juka sise abe dunna bulu ko wol ko miliye fam prepare ni be funti la nak abe senyola birin ka to foko ina abe momo be damen dali lo woto divisional be makati island division mole loje base kumandam marabanko mole loje nyomi kumandam marabanko abe loje ngana jube fo kube bola ni tol. This is nonsensical. Adama barola ni mun nonsensolity tawtale ko si tenata ko men kam may ala wasa bali ya wala atin nan de moldun dañu problème mo ko yalla nga perot nga pempeñel ko muto sila lakira ko ma fenti je ni men tata itina la barni tata tonya kan to mando man sa talla la hino kan ibite nyaayel arjanno le ko sa ya ta bayla alingan na lungu parendi ngalon ko sila kasanke sila ngesa ngalo kaburu dara nyun ko on be ngala woto bin home and diaspora support these people. Assalamu alaikum the coalition of progressive Gambians kabe konto itola anibe wato minto anibe na audio la mala wato minna albadi ma PRO la min bojang mbesira le kombo pirang nata nyin ari malu so mandala drong kamin delta minna drong ning banko dungul kal kacha coalition of progressive Gambia lo tankan ani ibe simfal minta kan ko to banko kan jang banko mi yalan ko alhal betama kan nyam bel nyaba diamol be siya la ñi banko kanne no diamol be continue la ka siya nin Gambian kol mampare ka unite under one umbrella banko la interso kan pour ka lo kol la kol min ya lonko wolle be batandi kan ani wolle fanan satinna ta mandiri nya kendo le soto ñi banko kan jam the coalition of progressive Gambia kabili establish takanatu ko bila mbe kuma fo kan mbe chodro ko kan ko kula banko kan jang Gambia dingol sula dal mu wollati wolle be banko dingol batandi kan Gambia dingol be taka wolle kono Gambia kol ke nya kasi mo dantan be loring churatili banko dingol la intesora mi ya lonko nin kafta nyokan komi nga minje min kata nun janyi aramisa tambila kol be falina nyim banko kan janne barati ke fam kute lola nyim banko ka ay sabati nim man luwa kendol soto nka bundal min foko corruptional be fo kanje corruptional be ke kanje institutional to ani masakunda la bundal to luwale man taraje mi ya lonko abe sabati la ka mol police mini barta wo kolla natara wo man tarana luwa bu kol kono badu ma so kolya bage pour na corruption on kamin kele ay dang nko jane commissioner wala ko be fokan tawal min ya lon ko kisiro ke dambe president baro mo la ko atele wo commissioner lon pour ka kisiro ke ya jamme so de fengol la sanji mo anin fula pour ka long ay so de nyaadile wo so de fengol le kiskista ilan kenemata wa furnade ke wo fengol la bari nyaala mi ya lon ko anin silo manta bayri wala je wala fundita baro president kilingole mi yo falie kate lo commission lo ni pour que so ke kunu mansa kunda ni mansala min bija wala kunu president la mansa kunda la ni president fo min bijang ay na fulo min ka funyo ko wasanyi moni fulo kon aso de nyaadi baro wala lota aya dundala mar kitabo kono di gasete da fo 2024 ko ase bara no ko kula na jita tanata la kiti bundati je wala bundati min sa kuma ni ka fay ko mina sa be nyinke mol ka so ni banko kan jang iko fase ikafo alwo luwa bu ko bula ay tammi kacha sina kala député sina falindiro ka kodo la wo kono badol yamla Gambien kol me pare kan nyoy ka to nyafo nyoy wala be pare kan wala be pare pour ngam bombe min kono president min ko atele kiskisir bunda londe pour ka kunum president wala barol anin asote fengol kiskisi bulo late kan wafuro ketela kula mi alonko ani silo manta
ako ay commission o min londi bar wolman kibaro diatela ko dole ay lon say ne kabirin kayto fundita bar wala hani da fanan ako ase bara no ko kula na gita tanatala ala taro wujo kon ofjo kon awo mara kitabo la tunkan ay tolta landi karala kafo lota jang min mudi coalition progressive gambe ko gambe ko ay nanga fundinga balan wola na tara num funditam balanta di gasede draft la coming moli funta nyamen aram salun ka balan ka foko e lefta ka lon jammele fongol wafta nyaadire gambe ko tennembe min kono binde tara wo kono di gasede draft mi yalon ko ni di yalla dunda je but the draft of 2020 mi yalon ka fayda banda na tara gambe ko bika selective justice ke kuwol la walla ka pare ka bula kuwol no ka min yalon ko ikanyin don ta kanyin non tuje bari gamen ko nyinta nyaati femman kuma ya mi ya banko la mara kitabo si pesen baro na la molko ni bi na mara banko dingol la place wala yele soto fen kankula ni ya mewo me sunya do ina ta shoko ni jita place woto mote nyinin kala bari mo ka fol ka soto e ka fo mole ko also wola baro pesen lota banko be tema kale ko ndele kisisi bundalo pour que ya jamme mararo min ke sanyi mo anin fula ay soto fengol min soto ay soto nyaadi ndele bundalo pour ko kiskis o president kilimo le al dunde mara kitabo kono ni dia mara kitabo mi ya lon ko banku dum tala ni ko itolta nin president barta ko ko na gita tanatala mol ka sode ko al songala fay kana banko diptel ko mandi iko banku dum kan ko police le ke ba na be tombonna independent electoral commission le ke ba na be tombonna ombudsman ye kondi chief justice ye kondi ni be tombone tombondiro be da to ben namto banko la banta ba wala banku dum count pesen baro na la masakunda ni di amana kitabo ko hani president da malon ani service commissioner banta ya député mu da bondi je badinga men gol mol ka sede ka fo mole ko also wo mara kitabo la banko be markan sanji konon to nyinan 1997 mara kitabo la mi ya lon ko bele ko jamme ya ni di ala duniye ngaje o ni di ala mi ya ko jamme wol duniya sin fal minta ngaje pesen baro fana na la masakunda o sin fa kin leta the draft of 2020 ka la ndikarala ka fasa roke ka jo ka kana tambi e fansu ni di ata samana ya kul duniye mi ya ko hani jamme fa ma wosi fal ke ka 1997 manipulate mol ka soda ka fol ka soda fay ka tabula lo sa tel ko billboard e ka fu ala bulay tambe with amendments madol mani gamen ko kale ko nim man lon singola nim man ka fu nyokan bankol ento so kan fon kombe kunkili nalle fasala wala nimbe mol fasala kol kam mini alongo mba ke kan golle anin kul anin jibada ha mari ngolu gambe bo pour nga bombe min ko na ko yalla mara kitabo min be marka 1997 nin barobele o kan ko ya jamme yalla ni diala duniye afane ya ni diala duniye na mara kitabo ko en tala ndi karala banku dul ta ye fanshunta samane ni diala duniye ka fol ko sule ko ala bulay tammi mol ko sule ka fasa baro person fela lota kale ko atele kisi bunda londi min pour ay jammel sanyi moni flo kisi ay so defon so de nyaadi barate ko naata jida ala ni diala mara kitabo mi yentel ta fayi ta samane ko ni tol jida naata jida mo kana nyininga mina sabu ibarta nyinna illa taro wucho ko ofso ni bina mara banku dum la so defon la yele so defen kankula ni be jire mi mo sunya de inaita be nyimmin be moy kani corruption allegation ka min be moy operation kalo ka fale ko ha national assembly be committee lon la pour ka jammele fon la asata nyaade wa fa nyaadi ani auditor general bunda o min ako bunda wolke la mirol di kolto dron e se bas no bila lando so to wolma yama gamen ko be pale dem falin wala kan dale fo wala kan kumo fon dale ba min be shono bokon da mal kan min tambe nyokan na da to banko ko la o mi sawni banko de bari gamen ko ali ngabere be de ken ne kido dato nyimban ko batun ko le mbayato mo kana mi kay ba ke kam mole ka ke mole wala ita ke mole gambe be sularen bi na bombe min kono man na fanu wuli nyinga mamba de gamen ko di coalition progressive gambe la lodla nyimban ko kan jang amam mo kumba amam mo kar be mi ngomi chodi kan bi gamen ko be wosika wala be wurka wala be bete kan wala be batani kan mo son dal mo mention ngal bari ka jamele asero min fo yimi wafu jane commission le soutero ko wala wo kolla wo jane commission tol ko e soutero ko min ngomi ya tamani man sekunda ma tamani imaje kuna rafundi mi ya lon ko bi akake kamen ko fe kukutode aya tada amake kukutati mun tuma jane commission le do ko bang wonte biidi badi ngol kala ko Momodou Ba yaay xamut
te suma déglu ak xel bañ maa déglu ak xol this can actually save him a lot of trouble because UDP is divided ay camps ñoo fa nekk ñu xam UDP xam ne li ma wax mooy dëgga gis nga pa congress bi ewo amoon in Janjanbureh I think it was 2022 after that congress UDP dafa change te UDP will never ever be the same again. Why? Because congress bi dañ fi dugga with camps Talib Bensouda ak campagne bi dañ ñëw because ñoom benn agenda lañ am pour Talib nekk di flag bearer for 2026. And do you think that he will be the flag bearer 2026? Si sa halat ak sa experience because jege nga parti bi nag bro. There is only one way that Pali can be a flag bearer mooy mu beru mu dem nekk independent candidate not within UDP wara parti buñ ko tuumal because I don't have evidence about that mu dem establish parti boobu. So déglu ma we went into that congress with camps team Talib am na den ñoom Lamin Sanneh OIC ñoom tam ñu am seen camp ñoom Kémo Cissé yëpp ñoo fu lañ nekk ak Yanks Dabo bi moo wax nii so obviously ñaaka déggoo bi nekk between Talib ak Yanks Dabo is quite apparent man nag maa bokkutoon camp te man musuma ut place biir UDP at the time I was a member and commando title bi nga xam ne foog naa ne moo gënoon a force title yi ne Babala commando so loolu ñoom Talib sax def leen naxari ak some envious people in the diaspora ak ñi nga xam ne ñoom Boubacar Sidiki nga xam ne dañ file son papa yi ñoo sanca parti bi Ousseynou ñëw bugga ma óoluma jox ma that title so man utuma place aw ma found executive position waaye cër bi ma fa amoon even some executive members amuñ ko so Lamin Sanneh ak groupe am bi nga xam ne sorry to say his name not respect to him but Amadou Sanneh was part of that group ñoom Kémo Cissé ñu ooma pour ma dugga si groupe boobu ma ne leen non ñu ne ma danga bugga nga am man executive position ma ne leen man daal bugguma ut place gars yi convince ma convincé ba dugga ñu ne léegi mën naa ut in fact I will say this. Ma answer this question because this relationship between me and Talib is the talk of the town. Okay. Film ma bëggoon a push mooy pour ma apply for national organizing secretary of the UDP. mooy suma camp members yi. ñoom Lamin Sanneh groupe boobu. biñ ko waxee te loolu position yi Talib la. te man according to democracy war naa sañ pour ma dem ut that position because the positions were open. Why? xam naa ne su ma waree apply for that position ñu dem into election with Talib that will be noise will even be bigger than presidential election because the party leader who had a lot of love and respect and honor for dafa difficult kan la moo saydal Talib doomam la man doomam la te Talib moo ma gën a yàgga si parti boobu Ousseynou Dabo or na ko at that time billahi wallahi tallahi ne lu ma ko munaloon si parti boobu Talib munu ko. So what was Ousseynou going to do? Manelen Mandal? No. But there is a history to it, That position bu Talib Bensouda amee noonu. Suku Singate, amon position bobo. Guy, because of the Talib influence and the money he's pumping into the party, you move away Suku Singate from that position, you yoko Talib. Why man buñ ma ko offer? You're telling me Halis Mota Talib am position bi. Of course. Because there are people in the party ñu am voice nga xam ne moom moo leen dee jox seen dapas. So bi loolu xewee man ne man de xam naa ne Talib he fought for this position mu am ko te that congress man maa ngi fa woon sax man aw ma woon position because lu ñu waxoon ne congress boobu because we are heading for national presidential elections ñu ne bëgguñ xëccoo si biir parti ñu ne kenn bu mu contest Talib dem mu nangu place Suku Singate ñu jox ko so waaye bi ñu ñëwee man ne non man I don't want to do this because Ousseynou Dabo I love that man I respect him buguma duga si li nga xam ne dina ko isil problème am si parti bi ma decline loolu so salama guy of our national campaign manager waaye the problem is national campaign manager at the time Karafa Sonko kooku tam boy Talib la si team Talib bi la bokka so waaye nit ñi ñoo ma pousse te man xam naa ne at that point su ma dugutee in the UDP national executive man sax dama am problem because the masses loved me and they wanted me in the executive so ma decide pour after that position so xeex bi door nag si congress bi Talib ak gaayam yi ñoom Alaaji S Dabo ñoo ñëpp booyam leen minority leader mu jël gaay yi jox leen xaalis ñoom aji yam seeka mu jënd ñooñu ñëpp gaay di campagne against me waaye dafa war a dem si bàmmeli suma yaay bi mu dem ñaan lu ji foofu waaye jigéen boobu yàlla may na ko alhamdulilah yal na ko yàlla yërëm te mutul hotel nag Lamin Koto benn koto Julaba moo ma jox full kër fa laa dëkkoon across the river ñu door campagne bi ñoom aji am seeka mer ne lu tax man may ut position boobu ñoom Falan Sonko suma kotola and everything but I'll say these things ñu ne lu tax man ma war a ut place ma ne xanaa kam moom place bi Falan Sonko moo wax loolu def ma approach
ma ne leen place fii kenn moomu ko te man utuma lii nit ñi ñoo ne ma ut ko and I will never back down. gars yi door di campagne Talib jox gars yi xaalis dem man campagne ma de man dema toog te suma système ak support na ma si pa man su dégg ñëwee ma wax ko Rahim Malik Lo suñu camp la nekk Yanks Dabo suñu camp la nekk ñoom Bayo Sonko ñëpp suñu camp lañ nekk ñoom Lamine Sanneh ñoom Kémo Cissé ñu dugg ak grassroots gars yi dem campagne pa ñu dem campagne délégué si ñëw ba at the time pa nit sooy defal ca yàlla tax te nga xam ne yàlla moo laa fay fu gars yi dem campagne ma call leen ma ne leen Talib mu ngi yónni ay nit waaye man dama soxla place bi ñu ne ma Sabally yow yaa dee ñëw suñ football match yi yow yaa dee ñëw nga fanaan suñ néegi ñax yi pa man ma dee dem campagne may dem si lodge néegi ñax yi laa dee fanaan ak gars yi ma lekka seen ñankatang naan seen dox so they had that love and trust in me ak kaddu yu ma dugal si seen WhatsApp forum yi that was reassuring inspiring and giving them happiness pa campagne bi tanga am kilifa yi ñëw ñu ne ma withdraw ma ne du ma ko def so ñu war a dem election te congress boobu most of the positions were not contested dañ lay maslaha yow bàyyil ki yow la so bu ñu ñëwee suma bos nag pa yi ooma ñu ne pour man ma bàyyi ma ne la non man du ma bàyyi ñoom Amadou Kora ñoo fa nekkoon ñoom Bajamba Bojang ay kilifa waaye fekkat Talib tiiman bi jaaxle nañ because dama xaar morning bi ñu war a am congress bi ma dugal si tent bi pa those videos are tent bi dafa explode commando Talib ak gaayam ñoom Karafa ñu discourage te Talib def si amoon interest because Talib xam na ne dafa bëgg a def coup d'état within UDP pour mu jël place yi Ousainou Darboe bi waaye if the campaign manager is not in team Talib du ko mën a def so moo taxoon mu jaral ko mu joxe xaalis pour ñu campaign against me waaye man suma kaddu suma jëma ak nit ñi liñ ma bëgg ak people like Rahim Malik Lo nga xam ne the entire Banjul voice were coming to me ay CRR yëpp ay North Bank yëpp nit yi Rahim Malik Lo leen suma sister they were all going to vote for me so this was the problem so biñ demee ba gis ne Talib at some point Alhaji S Dabo dafa dem ñëw si guddi ko suma intelligence network is very wide gars yi fuñ campé Alhaji S Dabo ñëw mu ne ko ne I have finished them because there is another story waaye loolu du xëj si li mu nga ma ooy at another time bu ñoo sponsor a resolution pour amend the constitution Alhaji S Dabo has doyadul néeloo doole Amadou Sanneh di joy because Alhaji S Dabo is in the Talib camp ay Talib yi seen boppa ñu ñëw ñu oot Karafa cause pa yi fa nekk ñoom Bajamba ñu ne liñ gis si campagne boobu for that position ñoom ñu ne depuis time Père Ndiaye ba Jawara ba Yaya Jammeh musuñoo gis that kind of tension in a party congress so ñu ne su kenn bàyyitee bañ dem election rek parti bi dafa yaaxu so gars yi oo Karafa ñu ñaan ko Karafa position bi bàyyee ko Sabally Karafa ne non moom tegut boppam dafa am ñu ko teg of course ñoom Talib la moo wax ak ñoom Hina Marong mu ngi toog foofu suñ kanam mu suka si ooma mi mu génnee mbaxanam bi teg ko si suuf mu ne ko Karafa ntolle dundi ñing ko woto ntolle ko yaatu Sabally yeje kaatu Sabally nte ñing ko wotu la yeje noonu laa winee bu ma winee nag of course ñoom Yanks Dabo den ñoom Boubacar Sidiki Jammeh ñoom ñëpp suma side lañ nekka noonu lañ winee dat batul te batul boobu musuta jeex because boy yooyu a lot of them dañ feel ne parti bi seen parents yi ak seen maam yi ñoo ko sanca Talib di ñëw fii barki démba mu ñëw nangu parti boobu si ñoom saa yu ma gisee gars yi post nataali Yanks Dabo Rohilo Landing Sanneh ak Talib dama dee ree because Bible bi lu mu wax mooy dëgga a house that is divided can never stand of course pa xam nga ne Rohilo ak Talib B0M juboo wuñ te duñ mus di juboo pa soo ko xamutee ma wax ne Landing Sanneh even though there is a part of the party ñu foog ne Landing Sanneh is on Landing Sanneh chairman LRR boy Talib B0M la te Yanks Dabo moom Yanks kenn mënu koo manage te Talib def dee bugg a manage ni mu nekk sa boy Yanks is not my cup of tea but he's a man of his own nobody can micromanage him so Modou Bah here because gan nga xamuloo luy riir si géej bi this is the story behind Yanks ak Talib juboo wuñ duñ mus di juboo because Talib wants to buy people Yankuba Dabo nag love him or hate him nobody can buy him he's a man of his own xaw ma ëllëg but I believe up to today Yanks Dabo is 100% loyal to Ousainou Darboe and I believe up to today Yanks Dabo lawyer Dabo mooy candidate am for UDP for 2026 te loolu ku ko wax liggéey si rek doo mun a juboo ak Talib B0M so Modou Bah yaay comme que xamuloo léegi leeralal naa la li nga xam ne xamul. All right. My second opinion. Bolo mo ko president di amuta. My president di amuta. Bande me même folo mole folo na folo ku folo na observation min. Adama Barrow men di amuta on Wednesday night har balung shoot wala Adama Barrow men di amuta. Anin Adama Barrow men na mellon for the past 9 years wala man killing.
alka kala kumo da malamu yala kumo koto jibe ala mo la fongo la mankuto fongo jibe ala mo la body language jibe inde mo aram baro nimmen be diam la gambe di wala nin jusolo ka diam asa bulo wala be wurla abe kumo sifa be fala ni aram baro do men diamuta akaka diam la with discipline with dignity. He was kind of presidential, so aka afam present nyame woto because koma man tankong. Therefore, a miracle by giving us that very mild, miracle somebody may along ko amalutalemu or I balafa sotalemu or la kadiamale. One day into the I found some value most of them being funny, a bit contradictory. Yeah. Adam mandiamu for the past 9 years, Sanji Kononda be Manzayala. A Kathleen commissioner form, Mobe Nyajale, Sanji Konondo. I told you Yamera Adamas commissioner form or commissioner report safe or better or more report of Fata for Sandamatabo report or Sotla. Was it cannot Yadi? At a former commissioner men set up. Come all corrupt a former president corruptly. Ye Fengo diata Adam and Yamen. Yo feng the wife ite commission set up wolka feng the wife ite maloka wife jellel ite malon wol kodo jelle soto dawto jumala sila wala hanan ala MPP kol men baya men yalon go yakilo soto ikatara ya ala nyinal ko to le amera ko aka banko ta man ko wol fa baadi ko nyinga man fata ko to nyaf because so mon possible ay kuma jamala fu mole kumor fu le ye contradiction tete bulalo be no bare me tan gamen al kana na sino al kana so nyal mone Alikana son ni yale mone kotanki. Ni is called self-preservation. Ajela kon naman se abla fita tingala. No government iba shekane. Iba jija kan jija nyala nimang fundi ni mol na re kairo sa vai kai ben fola. Bari manyi mira ko kuma do la fota janne ni be nyim fola. Ko kumol man killing. Ni adama kilon ko nata bora president yala mo kanata ko nga ala fawlu wala puslana. The former president yo kisi wala kodo hundreds of millions of dollars ya be batratinya ya be do monyokun moto sifal men be ya bul musi hanni men nyamata ito moto sana ka $70,000 $80,000 wolu bi dala for $70,000 $80,000 $100,000 $100 and something thousand dollars o moto Bentley tofala Bentley is about $400,000 moto dole bi yaaya bulu jang to le moto borno moto ben fanal bulle ngalo non moto ko kos jella moto mu jellati moto sanno la moy o da sifala mo sita ka moto sang wafi molma $50,000 is la $50,000 o mo ko lete $20,000 o mo ko lete mo kilin fu be moto tan nani nin konon to sanna nyaade fo seedu jallo tole mo ni o toje lisudo mo kilin bo sanno la nyaade bo be nyanta lon nako faniyala mo nyinde kukuro la mo nyinde second no liso men fundita nda ko denta man la liso la because one man leta head ya liso bala man government department head ya liso al listening bala maje fana liso nyin ka foka assigned tale by somebody a senior government officer men responsible akade commissioner membula mona na wala mo killing wala mo leto safe ya sign nda jogo leta nyin liso nyin fabricate tale Gambia funding ko le menke nal sondal sino ta le demonstration men fa nyin dia nyin dia muta nyin kuma kunta on fo albe folal de because liso men fundale on alinyal no is not authentic it was someone on any court dunia kono e ko nyin liso fele ina ba fele ngo who signed this where is the list from o nyanta lonnale nyin koronto to safeta lamu yemulu to keje anal fon salon ko mo killing de mo tan nan feng mo killing de ma ko to be sannola oto mo o ko do bonni min dol mo do tan nan feng hanama million flasi das million flasi mo do tan nan anin feng o man das million flasi adama kilon kana falen ko mbe commissioner le lola député la commission o député lo commission min be men falale ko alkana sonala because to nyaate je o député lu majority mala député o let kale député do jola lota ko makun danfo nin député lu fanal tata yo ko commission na be je na fata la commission ni adama na manan commission set up Gambia wala na wala result sa o fo wala recommendation fenka ayoke
mbe TRRC wo jejan i recommendation men be kan client jamam men ni adama kilum le moda ala fon e momen appoint auditor general wo report of funding femma ba da ko na ko mu mirolet mo kilon kana fato lengo auditor ba kille auditor be kiskis role le na deputy fana be kiskis role ngambato no fundita nimme luwati nyande be luwa lalo ko mari kan ntata kala mo faade ndata kala mo te ndata kala mo fen atul lato ko mo be kala tonyalti the same man me alon ko ay faraba commission serle munake daw nothing absolutely arbitrarily asira ko yam fada wolen e kamara tel tamu luwat jana commission kita fem manke je TRR commission fana kada wala recommendation amam fenke je muna batol lan la kafa ko ni commission do men be kera kay ni men londe men be alon ko they are ongoing first of all be me balal secondly if the recommendation di la attaque la because ata funden la pour kaytan mo la ko ñun these are the recommendations be o fanata la ya manipulate ya falsify yo kayto kunto faale ka falen ko ñin ni nekk da ani membe kere te kelen ali ñi nandi wala da menore ka ñina fama ko nin ku fang wulta ka diamo la signa kilim fula sabado yo ñina wala ita kudo anon da c'est fact adama ka ñina kala nin ku keda don akwal kanne dango alaji be ñejjutu sifa men kat la ku jamale kede incident jamale kede gambe ñi mo address muna nan ñindo abe fundla bo address la because we fedla la ma we muna ma la presidency I will threaten therefore fasina ka fam preserve wala mun kana funti ka fanne difenna ka jimondo don albulu yente limbali ata bakle ñi mo limbali balati because ni mo ka adama malo mo ka sugu mo darabu ka sugu mo men ka sugu ani be ku clean na ke lamoy ya mo kuruni mo kun la katano mo me ya lonko mo kendote mo kurunti dana ka ko dundu te kak ne ja ba dun le to betole si it's a mistake la sinya clean full la saba ko be mistake don't mistake he's very savvy al kafa mal londo so bot now mo ka karande mo kurum balo very very savvy mol men yalla mol fa mol men yalla mol yekolo puka yekolo ke mol wol be government kono ala nyabele be bor e be mutol bor le be kol kala fem manke or in kana fatu la ngonde be commission o men be lora no natal mo ni wole men fo mbokala ala son ala kana fetno wul jumala ka fetno wul banko ka men tambe dañi men tambe de president jinga kumo men be fo min ni mo fitna wunda mais alon ko elderly statesman like Mr. Dabo mo men kalo ka fo mba faalale ngambulo ko la kabro ko nana fitna bunda la tambi dawla gambe no le yobuda pasta jinga kuma kuntan jamala fo kuma jaw jamala fo me alon ko ase fitno bond no kana na kalo atlo nyara ka fal kana fitno bonde game al kana fitno bonde wala mo nyindi ko alen tuje men diarante ngaka tolla ndan ko don tetu president yala to si jihada to si bata mo kilon kana be na fane ya fale sama ya murnan a disem fane ya fale ko nga kuma do fana fale abuke kilinke sila ba fala to le nyaadi la si a letan kon commissioner lo be je no na ta do no le recommendation on bolta kana national mo le nyim ko analyze le ba ke fam ndebe mem fala on fana be na khakil no me la molta ko mo nyinde ko men nyin demonstration okay al successful tale please al kana na stop because ale men dimani ma di Allah e be dunnal kono yal dammalu fatandi nyoma yal dammalu ko yande pour nyin kamala ko men nyon ketap de pass few days o kana ka ko tanke nagara to lebe fol hani dinni mero mota flo moyengo ya jamle ko do yimbe diamo men fon la aka fali commission ko yenni jella kada ko do commission e jella collect akoy mol menta e company menta pour men ko dal wafi o to atamu ko da wafi lalde o mota je to le o jella how many percentage of that amount of each compound ko to ko commission ka jella bondo to jella sotota jella dita wala jella to taje amo be fale uta salon ko toñata je because ni mo president be presentation si fakala documents non tan nganta lar li bala ba ko man sa do ko wala mo man sa kunda ka kayto le so o kayto le ngata lar yi jant le ko nit ñi ne mo kayto mi alo de authentic documents ol sina longo e kamen photo nyalam baru o kayto tete ñaato e ka kumol fo fay e camera ko gambe non be sino la ngawdo na bari kelen kino be wulli ko nole now so avant to ñafo aman kata to jala fereng tapale ala benin to ko kuno benin do adu thirdly o IC o moto dajawol men be santa o moto jamal me o moto lule
ala ñinin ka fana la ba o moto lu le jumalle yo ni yo moto lu wa yo lu wa fi jumalle mo o moto lu bu jellelti na men be sirin gambe wala moto lu dalon bar modul men fana tamara wala yo moto lu dalon because bu gambe dum la ko moto civil borndi man tol be damen gambe dum la ko moto civil borndi so moto lu le yol fana be bol fana be wafla tanmo ay na falen ko ha makala moto atlu sila wala adama ko atla the most informed person in the Gambia when anasi in kuba sifa kala banko kan fo sanji sey fu men siaro ata mo kala moto be la ba flan len to kala moto bo mo no to nyaade nyaade the man is a pathological liar aka fania fo adu adama is very dangerous because a man can there in the sense that aka fania fo so much so that fanka believe ka ko mo men fo fani to nyalemu. He believes that kak men for tonyalemo, but mul kalongo tonyante. He is very delusional. Adam very, very delusional. Grand of delusion rebel. A camera ka kamen for tonyal. He is convincing himself that kata kamen for tonyalemo. Well, he tonyati. So this is a man you cannot trust him. From borada kon alkana lala mol. Ku jamal leketa. Ku jamal lebe caring. Nyunumu just the tip of the iceberg. Just the tip of that. Ko men bebe duma me warata ko men beti nyata nyimburu nyimbe kutinya men hani sign. Nyinka alam mansa kunda moto lako atalam ada tante mansa kunda. Atle nyanta ke mole lambindano raka doko ke mole ka jo. Not the other way around. Mole ka fanga pela doko ke president le. Job gale minister so nyintolfo. Ban this particular minister manfunda any mole mention. This is a threat to democracy. Democracy lebe abeye nyadi. What is democracy? Why is the Molka misinterpreted? So what am I going to minister? In fact, a minister should not be campaigning for any political party. Minister manya natara campaign for any political party. Yes, it's the election of the but it's that's the ila citizen right lamot. But they should not go out publicly stand on a political forum kadiamo. Namanke something yen question of pertaining to their job. Usifa. But if you campaign the president, for the more men of president Tignaro, I Bansakuna Tignaro, Umanya Nakalin, Quendi Mulmerica for Olianda Soronel. Come on. It's a for Bankolo, open serious Bangola. Bankomenko Sifalo accept. It most of command the Kokomo. Bank the men serious. Already. We are just trying to save the remaining institutions when they are going to crumble for law. But I think that minister funded the diameter menkabo dark na candidate. So this is the issue. Therefore, more relentless. Yeah, make sure that they follow these things. Yeah, make sure that ikana give up. Ikana alfatandi, ikana kumakunta mfale alebo nyokoto ko be fail. Ikonga Gambian olon. Kabrini mbekala I was pleasantly surprised because Cabral be fundla full funding kelu. I take my hat off for you because mamira kalmo besial. Because some Gambian lebe dia makenzo lete fundelo. Because this is what happens. So nimul na funditeng. Back aliya itandila ko alibe serious alibe sobe you meant business. Wale a surprise, wale a tora. Ita de nyamoto lisol deda, nyamoto press conference ke prior diamono. I found fale a lot of previous speeches on the GB. I kumol men fa no kol men ke. Ale compare din Wednesday ka kumom. Ana fan kulundi nyama idea mota nyame o manko adamati. Sama na dia mota ba bulo wala ko danga ay kuma kuntan fa han alfa la sida so kuma kuntan fo. Nyimu mole de me alonko ka banko farne Kalu walin lemu aje ko ninu walite be nyo sabola lemu ndasi sino nsitankum because at the time so lante to lemma be so nyo sabola mbaro nin konko be modo nga kulo fayero to le nyo sabo kulo kan bu nyoni fengo be ento le ota ni to be nyo sabola kulo la nyen ka wala ka alkana national ni aje mol men be bande ka tudi amale ka because nal wulutale dul fam banko dum le natul le wuluta nal be banko kan dul fana be da men tan saton lang hom batat la nga tuje ni mon men ka diamale every day be diaspora tay be do ko like la do ko ni la hajo ni ko ko tuje diama tole wol be balu ko ni mala ko wala ni le fat la fana le balu nyama responsibility accountability
wala ni nyanta kala bari banku me alon ko banku be do yaran ko Gambia hana man sate o do la mo aussi ntul kabilo fonda mo fo amo aussi e ko di ba men be ka dum do be ka tinya wato ni ko nyinte keno la Gambia men kana ko la ka tambi wala alba sirin alba jibela adama he thinks that he is invincible ko da keno la anyam da ko Gambia no buka ku keno albuka di amalo albuka ku keno baru alnyanda le ko wota do bayde al preso la kan al preso la government kan al preso la every individual who is responsible one way or the other I be funtinang ye long karnyo le involved nyinto ye nyin ko de karle dundeje o ye nyin ko de karle sunaje welo yala nyin ko yala nyin baka sol ko lo insaba Gambia la fengulu because Gambia la tamor atako ya bina wato min amman fengulu men suda men so atay mun soto mo la fo arata nyinde atay mun so ala 2016 jibe ni bida campaign na ka den ga civil men do ala la account jibe 2021 kabri ko assets on reveal men babudo kodo men be batabo over 200 million babudo in one bank. Where did that money come from? For Gambia Betla Commission law la na faraban. Where did that money come from? Mutol no kodal me bata atol bonne mindo